Hallo zusammen, hier kommen 7 tolle Beispiele, wie man Blumen in Aquarell zum Blühen bringen kann. Und zum Schluss kommt die Antwort auf die Frage, welcher Affe wird nie nass? Sowing seeds and secret themes, imagining the change I wish to see, to be. Planet deep down, berry starts in fertile ground, embryo soon searching. Planet deep down, darkness moving close around this new light emerging. Secret things, sweet and green. Secret things, safely loved by me. Oh, what dreams may come for the young souls born from this world of one. Planet deep down, softly sleeping in the ground, little cosmos hibernating, pushing, breaking through the ground, and now the perfect circle comes around, germinating. Secret things, sweet and green. Secret things, safely loved by me. Do you dare to bear the whips and scorns of time? Yes, save a breath inside this moment. I am secret things, sweet and green. Secret things, safely loved by me. Safely loved by me. Safely loved to be or not to be loved. Sowing seeds and secret themes, imagining the change I wish to see.
Und zum Schluss, wie versprochen, die Antwort auf die Frage: Welcher Affe wird nie nass? Der Schirmpanse. Das war's für diesmal. Hier sind noch 2 Clips. Danke fürs Zuschauen, die Kommentare und das Abonnieren, am besten mit der Glocke. Pfiat euch, Servus!